For an Igbo man to survive in Nigeria, as it is currently put together, Nigeria must break. Wait, the meeting you had with Nnamdi Kanu. Yes. You are looking at Igbos as the only people who want to secede. But who in this country today has not mentally seceded from Nigeria? Mentally seceded. Who has not left, except those who are trapped? If I were to be president of Nigeria today, the first thing I would do is to head to the Southeast and apologize to them for the war. Part of it is that I'd never participated in it. And I cannot continue to fight a war that I did not engage in. They were slaughtering them and sending their bodies and their heads inside Calabash and sending on trains that was heading east. Were they Easterners? They were Easterners. Yes, Why are you asking me? It's there in, go and Google it now. So you expect that will happen, and then there was a war that eviscerated 3 million people. You are never going to get, for instance, the correct history of the Biafran War, because it was mostly written by the guys who won the war. Yeah. So you only have onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na Maazị Omoyele Sowore ekwuola okwu ahụ bụ nke ndị obodo Naijiria si onye kwula n'ihe gbasara ọnọdụ ha dowere ndị Igbo n'obodo Naijiria. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe emume mkparịta ụka podcast nke ama dịka Honest Bunch nke si n'aka ndị Glitch African Studio, bụ nke ndị na-achịkọba ya bụ mkparịta ụka na obodo Naijiria bụ ụfọdụ ụmụnne anyị nke gụnyere Nedu Wazobia na Husband Material Chukwudi nakwa na ụmụ agbọghọbịa abụọ ndị ọzọ. Kedu ihe gara na ya bụ mkparịta ụka? Otu onye n'ime ndị sobu wezo ọkwa ọchịchị onye isi ala obodo Naijiria n'afọ gara aga bụ Maazị Omoyele Sowore, bụ onye Yoruba, bụ onye ya na ha nwere mkparịta ụka nke a anyị na-ewetara unu taa, dịka ha na-ajụ ya bụ Omoyele Sowore ụfọdụ ajụjụ n'ihe gbasara otu o si wee na-ahụ obodo Naijiria na ihe ndị ọzọkwa dị iche iche. O nwere ebe ha rutere jụọ ya ajụjụ si ya na ha ma na gị na Maazị Nnamdi Kanu dị na mma. Ha wee sị ya mana ha mara nke doro anya bụ na ọ bụghị ihe Maazị Nnamdi Kanu na-achụ ka gị onwe gị na-achụ, na gị onwe gị na-achụ ịbụ onye isi ala obodo Naijiria, ebe Maazị Nnamdi Kanu na-achọ ka ya na ụmụnne ya si na Naijiria wee pụọ apụ. Kedụzi ihe mere o ji wee dị mkpa ya na Maazị Nnamdi Kanu izute ma kpaa nkata nke ha kpara afọ ole na ole gara aga tupu ejide ma Maazị Nnamdi Kanu ma Sowore wee kpọchie? Ya bụ Maazị Sowore wee kwuo ụfọdụ okwu dị iche iche nke gbasara ka ndị obodo Naijiria si wee na-emeso ndị Igbo omume. Dịka o siri wee kọwaa, ọ sị na ndị obodo Naijiria nwere otu nsogbu, bụ nsogbu ndị Igbo, dịka o si wee sụọ ya, that Nigeria has a problem and that is Igbo problem. Ka a jụrụ ya kedu ihe nke ahụ pụtara, o wee kọwawa otu ihe ahụ anyị niile ma bụkwa mkpachapụ a na-akpachapụ ndị Igbo, mmegbu a na-emegbu ndị Igbo. O wee sị na kamgbe a lụchara agha na a sị na onweghị ndị meriri, onweghị ndị emeriri emeri na ya bụ agha, mana ihe niile ndị obodo Naijiria na-eme ndị Igbo kamgbe ahụ bụ ihe a na-eme ndị a na-emegbu emegbu, ihe a na-eme ndị ohu. O wee sị na o kwesịghị ịdị otu ahụ. O wee sị na ọ bụrụ na ya bụrụ onye isi ala obodo Naijiria echi, na ihe mbụ ya ga-eme bụ iburugodo ụzọ wee bịa n'ala Igbo wee rịọ mgbaghara n'aha ndị obodo Naijiria n'ihi ọtụtụ ihe nke ndị obodo Naijiria merela ndị Igbo, ma ogbugbu amalitere gbuwe ndị Igbo tupu alụọ agha, ma nke egburu ndị Igbo mgbe a na-alụ agha, nakwanụ ihe ndị ọzọ niile nke ndị obodo Naijiria ji wee na-emegide ndị Igbo wee ruo taa. O wee sị na ọ bụghị otu o kwesịrị isi wee dị. Ya bụ Omoyele Sowore gakwara n'iru wee sị na aka nke ọzọ na onweghịkwanụ ihe ọjọọ dị na ihe Maazị Nnamdi Kanu na-azọ, na ihe ọ na-azọ bụ nnwere onwe ya na ụmụnne ya ka ha si n'obodo Naijiria pụọ. O wee sị na nke bụ eziokwu doro ma ewu ma ọkụkọ anya bụ na onweghị onye ọbụla bụ nwa afọ obodo Naijiria obi dị mma dịka ọnọdụ Naijiria si wee dị ugbu a. O wee na-akọwa na imirikiti n'ime ndị obodo Naijiria apụọla na Naijiria n'uche ha, ma ya bere sọ maọbụ ndị na-enweghị ego ha ga-eji emere onwe ha akwụkwọ wee gawa mba ofesi, na imirikiti ndị niile nwere ego ndị menwuru akwụkwọ wee si n'obodo Naijiria wee agbapụla, ma ọtụtụ n'ime ha ka nọkwa n'ụzọ ugbu a wee na-eme akwụkwọ ha ji agbapụ.
o wee sị keduzi ihe dị iche na ịgbapụrụ n'obodo Naijiria gaa n'obodo ọzọ gaa biri, na onye sịrị na ya achọghịzi iso n'obodo Naijiria, na ha niile bụ otu ihe, mana o nwere ihe kpatara ya bụ nke ndị gọọmenti na-achọbeghị itinye anya na ya. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma gere n'olu ya bụ Maazị Omoyele Sowore dịka o kwuru okwu dị iche iche nke gbasara ọnọdụ ndị Igbo n'obodo Naijiria. Ya mere asịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. It's not all history that is good, because the people who also always win write history. Yes. You are never going to get, for instance, the correct history of the Biafran War, because it was mostly written by the guys who won the war. Yeah. So you only have a few people on the side that fought who you can read their history, but you can't find it anymore. In this country, Ken Saro-Wiwa was killed. You know the first thing they did after they killed him? They removed his books from the literature curriculum in the schools in this country. I don't know if they've restored it now. Talking about Biafra, Yes. you had a meeting Yes. with Nnamdi Kanu, and that sparked, in fact, I think New York. I think you got arrested after that Yes. meeting. People would say, you people are not fighting the same cause. You are fighting to be the president of the country. He is fighting to divide the country. Yes. People would say, why would you be seen in such a meeting? Would you like to clear that You air? see, anybody that lacks any sense of consciousness would ignore social movements. That is the problem with Nigerian leadership. You cannot have a country in which there are 251 tribes or languages, and one big section says, we are not satisfied with here, and you don't talk to them, you don't understand them. Then you are not a leader of that country. The reason I met him was to understand first what his struggle was about, which I knew already. And secondly, to also advise him on the way that I think we could all work together. And thirdly, to send a message to the Nigerian people that we can walk through our differences, even at these levels. And I was surprised that, contrary to what some people are saying, he did not want Nigeria to break up. He wanted a Nigeria where the Igbo man can survive. But for an Igbo man to survive in Nigeria, as it is currently put together, Nigeria must break. Wait, the meeting you had with Nnamdi Kanu, Yes. you are telling us now that Nnamdi Kanu, from what you understand from the Yes. meeting with him, Yes. he does not want Nigeria to break, to divide. No, he said clearly that it is too late for Nigeria to come together. But he gave his conditions. We live streamed the meeting now. It's online. Okay. And part of it was live streamed. Some of them were private. But he said that he feels that if Nigeria were to respect certain protocols, including a referendum inserted in the constitution, and he still says it even now in court, that if he's released, he will go back and end the bloodshed. The bloodshed is in that part, and that a conversation can. He says that in every court appearance, that he's being held is not helping the opportunity to have a conversation about whatever it is, the unity you are begging for. But you see, Nigeria has a problem. And I've always said, Nigeria has an Igbo problem. And I'm not saying it to please people who are known as Igbos. But the moment they decided to take the action they took in 1967 to 1970, the war, Nigeria, having won that war in their eyes, never forgave the Igbos. That is the reality. And if I were to be president of Nigeria today, the first thing I would do is to head to the Southeast and apologize to them for the war. Part of it is that I'd never participated in it. And I cannot continue to fight a war that I did not engage in. And then ask them, what do we want? So are you saying that the federal government has, till like even before Successive governments, Yes. they've always had this anger against the Igbos? There is a secret memo, I don't know where it is located, in government, that whenever we want to take charge
in this country, be careful of the Igbo. Don't give them position. Don't give them opportunity. Otherwise, they will overrun. It's a well-known fact. Even our parents tell us, Igbo. You understand? Some of them even say unconsciously. They even say it on radio shows in this country. So don't let us lie to ourselves, because except we bring this out openly and discuss, it's a taboo that we have refused to discuss. True. We are not going to solve the problem. It is the reason why the federal government of Nigeria feels that in 2024, detaining Nnamdi Kanu against all the court orders, against all the court rulings, is the only way to go. You know, I was detained in the DSS place for 5 months. Yes. There's nothing there to detain anybody. The place is not even functioning. The DSS headquarters. Yes, is it the same DSS people who are watching BB Nigeria from morning to night? No, it's true now. I was there with them for 5 months. I've said this publicly. So all the institutions in this country have broken down. But let's get back to a reality. One thing I've told people is that you are looking at Igbos as the only people who want to secede. But who in this country today has not mentally seceded from Nigeria? Mentally seceded. Who has not left? Except those who are trapped. If anybody in this country is working in a bank and he has 10 million naira and somebody say you can get into Canada, he will leave the next day. I swear. Is that not secession? Is it, what is secession? Is that you leave a country, you say to that country goodbye, and not do it again. You get to the other country, you bow down, you touch the soil. The soil. And then you renounce your citizenship of the country you are coming from. Is that not what they call secession? So if you want to look at the number of people that have seceded in that Japa syndrome, there are more than all the Igbos combined together who are asking to leave. And in the process of keeping Nigeria united, we have let go of more citizens than the country should have. Yes. So you think if they had, because I mean, from the last thing you said now, you say in the process of trying to keep Nigeria united, yes, we have let go of more citizens than we should have. Of course. So if we had allowed for the division or secession of Nigeria, most of our citizens that are outside would not have been outside. No, you see, it is not the secession I'm talking about. Okay, what are you talking about? It is what led to the war that we did not address. Okay. And what happened after the war. Why is it that Nigeria hasn't been able to overcome the Biafran problem? It's because Nigeria never addressed what the Biafrans were asking for before the war. What were they asking for? They were asking for to be treated not as second-class citizens in this country. Don't you know what happened, the called pogrom in this country, where people were slaughtered and their bodies and their heads placed inside the train going down south? Yes, from the north, from the mid, the different parts of the north. Are we ignoring that? So that happened before the war. Before the war, that's what they call pogrom. History. You know, people who were settled, doing well, they were slaughtering them and sending their bodies and their heads inside calabash and sending on trains that was heading east. Were they Easterners? They were Easterners. Yes, Why are you asking me? It's there in, go and Google it now. So you expect that will happen, and then there was a war that eviscerated 3 million people. Wow. And when the war was over, you just say, oh, nobody was vanquished. Nobody was victorious. And then 3 hours. But you still kept a memo and said, don't trust them. Collect people money, yes, give them 20 pounds. And then you took their properties. Ojukwu did not get back JAMB until 1992 now, his father's house that is known as JAMB headquarters here in Ikoyi. It was after he came back from Ivory Coast. It was Babangida, I think, that gave him back their property. So any country that is perpetually carrying out systemic injustice against will lose more citizens than they should have. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Maazị Omoyele Sowore, ana m asị gị daalụ ọrụ. N'agbanyeghị na ama m na ị gaghị anụ ihe a maka na ị naghị anụ asụsụ m na-asụ, mana ekpere m bụ na Chineke nna ga-agọzi gị. Na mbụ amabu m
Sowore dịka onye na-ekwu eziokwu n'agbanyeghị na afọ gara aga mgbe a na-akwado ihe emume ntụliaka obodo Naijiria, mgbe a na-akwado ya bụ ịtụ vootu, o nwere ụfọdụ okwu nke o kwugasịrị nke dịka gasị na o nwere ihe na-esere ya na ndị Igbo, mana aghọtara m na nke ahụ bụ Maazị Peter Obi dịka onye Igbo na-azọ ọkwa ọchịchị bụ ihe butere nke ahụ. Ọ dịka gasị na o nwere ihe ya na ndị Igbo na-azọ azọ. Mana tupu ihe gbasara ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke afọ gara aga bụ ịtụ vootu, amabu m Sowore dịka onye na-ekwu eziokwu, dịka onye na-anaghị atụ gọọmenti ụjọ ma kwuo okwu hoha. Nke bụkwa n'eziokwu bụ na ha dị nnọọ naanị mmadụ ole na ole bụ ndị ofe mmanụ ị ga-ahụ kara obi ga-apụta wee kwuo eziokwu otu a. Imirikiti n'ime ha makwanụ nke bụ eziokwu, mana ọ dịghị ofere ịhụ onye ga-apụta n'ime ha wepụ egwu, wepụ ihere, wepụ ihe ndị ọzọ niile ma kwụrụ kwuo nke bụ eziokwu. Wee na-asị ka Chineke nna gọzie ya bụ Omoyele Sowore. Mana dịka ewepụtara ya bụ ihe onyonyo, ọ dịzi mkpụrụ ụbọchị ole na ole ugbu a ha wepụtara ya, nke a ebutela nkwumuche onye dị iche iche. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ya bụ Omoyele Sowore na ọ dị mbụ ekwu eziokwu, na ọ bụ ihe ji wee mara ya. Mana ụfọdụ ndị ọzọ n'ime ụmụnne anyị si na o nweghị ihe dịka na ọ bụ onye na-ekwu eziokwu, kama na ọ bụ na ya bụ Sowore ahụla nke ndị bekee kpọrọ handwriting on the wall, bụ ihe gbasara nnwere onwe Biafra ebe o chere isi ugbu a. Na ya bụ Omoyele Sowore ahụla na nnwere onwe Biafra abịawala inwe isi. Ọ chọọ ka o were ohere a wee rịọta ndị Igbo ịdị na mma makwa na ụsọ. Mana gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, kedu ihe ibu n'uche? Deere ebumnuche gị otu isi wee hụ ya bụ ihe na ngalaba okwu. Ị na-eche na ya bụ Omoyele Sowore bụ nnọọ na o si n'ezi obi ya wee kwuo eziokwu a o kwuru ebe a, ka ị na-eche na ọ bụ ọ na-ele anya n'ihe ọ ga-erite n'aka ndị Biafra, makwa na ọ na-ele anya na ihe gbasara Biafra enwewala isi? Deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere ya esonye. Ekelekwa m gị, wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu. Ọ na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.